Hello my dear students, welcoming you all in this term paper preparatory class. This is Dilruba Fatima Bristi, lecturer, Department of English. I am welcoming you all in this term paper preparatory class. All you know that in your MS syllabus you have your term paper which will bring lots of marks. So your term paper notice on your term paper is already given in our department notice board and at the same time in our online official page. Here I will like to show you it again, so it will be easy for you to find what are your topics and who are the supervisors and what role range are divided according to the topics. So first I would like to say that bearing the roll number 2001 to 2025, your topic is modern elements in modern poetry, and the supervisor will be our Honorable Muhammad Kamrul Hassan Sir, Assistant Professor of this department. And then from 2026 to 2050, your topic is alienation in modern novels, and Muhammad Hatim Ali Sir, our honorable lecturer in this department, is going to be your supervisor. And from 2051 to 2078, your topic is the condition of women in South Asian and African literature, and I will be the supervisor for you. Because of the change situation, your rate of submission has already been a little bit postponed, so it's a chance for you. And I think after this preparatory class, your questions, all the questions which is arising in your mind will be answered. Even if you have further question, I would like to answer them, so you can comment on the section. First I would like to say what is term paper and what are the elements you have to put in there and what are the significance and all about term paper. Then I will describe about the topic elaborately as far as I can in this limited time. So first I would like to show you a sample term paper. It's a previous term paper submitted by one of our MS student. First I would like to say that what is term paper, because when you are submitting your term paper, you have to know what's the purpose of it, or what is a term paper and or the definition. So term paper is actually a kind of research paper. It is based on some critical writing on a several topic. As you are already given some topic, this term paper is a critical writing and research paper which will consist all the researchable and all the critical elements of your mind on this topic. So it's a kind of research paper which will help you, as I believe it will be genuine writing from you, which will help you in your future academic progress. You will be able to submit it for your pursuing higher education in another sectors. So what is its purpose? As I have already said, it's a research paper. Its purpose or goal is actually research. So it will stimulate your critical writing on academic field. As you already know that fictional writing and critical writing or academic writing are different. So it's a chance for you to explore your academic writing. How to write it? Well, there are several styles, MLA and APA. Here you will have to follow it, and the length, the general length is from 3000 words to 5000. When a research work consists of more than 5000 words, it becomes a higher level of research paper, not term paper. So term paper is actually has a limit of 3000 to 5000 words. So your general length should be within this word limit, and it will be at least 20 to 25 pages. So it will be a standard term paper. As we have already discussed about the topic, I would like to show you syllabus, so it will be easy for you to understand what text you have to touch, because the syllabus you are assigned and the text you are assigned in the syllabus, of course you have to touch them all. Like when we'll talk about the women condition of South Asian and African literature, we have to touch all these three authors. Like when we'll discuss about the women in the three
without roots, it will touch the South Asian women. And it's from Bangladesh. But when we will touch Arundhati Roy's The God of a Small Thing, it will touch Indian perspective, also South Asian literature. Then we will have Kazi Nazrul Islam's poetry, and then we will have Chinua Achebe's Things Fall Apart, which is a part of African literature. So it will bring different perspective. And then Ngugi wa Thiong'o's Battle of Blood is also African literature. And as we already have Bangladesh and Indian literature is merged in South Asian literature, we will also see Chinua Achebe's and Things Fall Apart and Battle of Blood. It will consist to another perspective of African literature. So you have to touch them all, and you have to critically write about the topic. So before describing about the topic elaborately, I would like to show you the parts of term paper. First, you have to make a cover paper, which is already shown. You can make a slight change, but all the informations given should have to be there, because all the informations like your department name, your logo, your college name, your term papers topic, and at the same time who is the supervisor, who is the examiner, supervised by dash sir and examined by dash sir, and all examined by all, will have to write Kaisar Ahmed sir, because he is the examiner of all the term papers, and the supervisors are as are given in the notice, you will put their name. And then submitted by, you will write down your name, your class name, session, class roll, and registration number, Department of English, Nolly Government College, and at the same time date of submission. This will your cover paper have to bring all the informations there. Then you will write down the table of content. This table of content is a glimpse of all the information you are going to describe in your term paper. So it's a very important element or part of your term paper, and all the parts are also merged in this table. First, we will have student's declaration, that as a student, what are you doing? And as a student, you have to mention some declaration, like I'm a student of Noakhali Government College, Department of English. I hereby declare that this term paper entitled on this topic is a genuine work done by me under the supervision and under the guidance of your respected sir. And then you will have to proclaim that this term paper is your genuine or original work on academic field. Then you will have your supervisor's declaration. Here supervisor will declare that your writing is a genuine work, and here this writing is a genuine part, and I am the supervisor, and he or she has done this term paper on my active supervision or guidance. So these are two vital important parts: student's declaration and then supervisor's declaration. Then we will have an abstract. What's the abstract? It's a kind of critical summary. In this abstract part, you will squeeze all the gist of your term paper and all the whereabouts, that what is the purpose and what is your findings in this term paper will be written in abstract in a very small size. Abstract cannot be elaborated, so that's why it's written in abstract form. Then after this, your term papers writing part starts, like introduction. In introduction, you will have your topics introduction, that what are you going to do in this text and what are your findings. We will have a basic introduction in the topic. Then your finding will start, like she has done it, characteristics of Shakespeare's heroes in his plays. According to your topic, you will point out that what elements you will put there. After introduction, you have to design that what are the parts you are going to start. Like in South Asian literature, you will have to say what are the women condition in Tree Without Roots, what are the women characters, what are the social and political position in this situation, and then what are the women empowerment condition, how they are treated and how they are revealing on who are
dominant and who are controlling or who are trying to break the chain. So all these elements will be there, so you will have to write it down part by part. After all this part, you will make a conclusion which will discuss critically about your findings in a short form, and then last but not least, you will have to write a bibliography, that all the text and all the sources you have gone through have to be mentioned in bibliography. So that's the table of content, that all the contents you have to put in your term paper. Okay, so here are the example, and sorry if you can't see it clearly because of some technical problem, as you know, because of several load shedding I had to read on it again and again. It's just for your understanding what to and how to write it. Then it's the student's declaration. I have already said that you will see the supervisor's declaration, then her abstract, and then bibliography, and the detailed part, it will be up to you. So after all this term paper topic, I would like to say something in Bangla. আমরা যদি এখন সবকিছুকে একত্র করে বলতে যাই, তাহলে আমরা বলতে পারি যে টার্ম পেপার জিনিসটি হচ্ছে আমাদের এক ধরনের রিসার্চ ওয়ার্ক। একাডেমিক্যালি ক্রিটিক্যালি কিভাবে লিখতে হবে সেই জিনিসটাকে লেখার প্রথম ধাপটা হচ্ছে টার্ম পেপার। এই টার্ম পেপারটা আমরা 3000 থেকে 5000 ওয়ার্ডের মধ্যে লিখব। সো এটার জেনারেল রেঞ্জ হবে 20 থেকে 25 পেজ মিনিমাম, এর বেশি খুব একটা যায় না, কিন্তু মিনিমাম আমরা 20 থেকে 25 পেজ রাখবো, এবং অবশ্যই আমরা একটা স্ট্যান্ডার্ড কভার এটাকে মেনটেন করব, যে ইনফরমেশনগুলো থাকবে। খুব বেশি আলো, খুব বেশি হাইলাইট, বোল্ড, ইটালিক্স বা ওয়ার্ড ফর্ম এমন কিছু আমরা ব্যবহার করব না যেটা আমাদের চোখকে এবং সেই সাথে এক্সামিনারকে বিরক্ত করবে, বিকজ ইটস এ ক্রিটিক্যাল রাইটিং, একাডেমিক রাইটিং, উই হ্যাভ টু রিমাইন্ড আওয়ার মাইন্ড অ্যাগেন এন্ড অ্যাগেন। তো এই সবগুলো ইনফরমেশন, আমাদের ডিপার্টমেন্টের নাম, সুপারভাইজারের নাম, এক্সামিনারের নাম, দেন তোমার নাম, মানে যে আমরা লিখছি, এবং সেই সাথে সাবমিশন ডেট, এগুলো আমরা কভার পেজে সুন্দর একটা কভার পেজে করে বাকি সব ইনফরমেশন গ্যাদার করে এটাকে পুরোপুরি ভালো করে প্রুফ চেক করে যে কোনো ধরনের গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে কিনা, কোনো ধরনের ইনফরমেশন ল্যাকিংস আছে কিনা, আমাদের রাইটিংটা যথেষ্ট স্ট্যান্ডার্ড কিনা দেখার পরে বুক বাইন্ডিং করে, স্পাইডার বাইন্ডিং কিন্তু নয়, বুক বাইন্ডিং করে আমরা দুটো কপি ডিপার্টমেন্টে জমা দেব। তো এই ছিল আমাদের টার্ম পেপার, এবং টার্ম পেপারে যে এলিমেন্টগুলো খুব বেশি জরুরি সেটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি, যে প্রথমে টার্ম পেপারের কভার পেজের পরে আমরা টেবিল অফ কন্টেন্টটা রাখবো, সেখানে স্টুডেন্টের ডিক্লারেশন থাকবে যে অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হোয়াট হ্যাভ ইউ ডান, কি কি আমরা করেছি এবং আমরা ডিক্লেয়ার করছি যে এটা আমাদের জেনুইন ওয়ার্ক, এখানে কোনো প্লাজিয়ারিজম বা চর্যবৃত্তি হয়নি। অবশ্যই আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে, সূত্র থেকে তথ্য নেব, কিন্তু সেই তথ্যটা যেন আমাদের নিজেদের জেনুইন ওয়ার্কটাকে সারপাস না করে ফেলে। তাহলে এটা আমাদের প্রথমে ডিক্লারেশন যে আমরা কাজটা নিজে করেছি। তারপরে আমাদের সুপারভাইজারের ডিক্লারেশন যে আমার স্টুডেন্ট বিয়ারিং রোল নাম্বার এত, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার এত, সে আমার সুপারভাইজারে এই কাজটা করেছে। তারপরে হচ্ছে আমরা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নিয়ে আসবো, এই অ্যাবস্ট্রাক্টে মোটামুটি ক্রিটিক্যালি আমরা একটা জিস্ট নিয়ে আসবো যে আমাদের মূল কাজটা কি, এটার ফাইন্ডিং কি, এবং এটা থেকে আমরা কি পেয়েছি। এখানে আমরা একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নিব যে গোটা টার্ম পেপারে একটা ছোট সামারি আমরা পেয়ে যাব। তারপরে হচ্ছে আমরা ধাপে ধাপে আমাদের অংশটাকে সাজাবো। আমাদের ইন্ট্রোডাকশন যে পার্টটা, ইন্ট্রোডাকশন পার্টের মধ্যে আমরা একটা ক্রিটিক্যাল ভূমিকা পেয়ে যাব, যেই ভূমিকার মধ্যে হচ্ছে আমরা কি কি নিয়ে কাজ করব এবং প্রথম থেকে কি কি হয়েছে। যেমন মনে করো মডার্ন নভেলের মডার্ন এলিমেন্টস যদি আমরা দেখি, বা এলিয়েনেশনটা যদি দেখি, তাহলে মডার্ন নভেলগুলো এলিয়েনেশনের ক্ষেত্রে আমরা এটা কোন ধরনের পার্ট দেখছি। যেমন আমরা জানি মডার্নিজম লিটারারি থিওরি অনুযায়ী আমাদের যে মডার্ন নভেলগুলো আছে এখানের মধ্যে মানুষের মধ্যে এলিয়েনেশন, ডিস্টেন্স, কমিউনিকেশন গ্যাপ এবং সেন্স অফ অ্যালোফনেস, এবং সেই সাথে ফর্ম এবং স্টাইলের একটু ইউনিকনেস, এই জিনিসগুলো অনেক বেশি আসছে। তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে যখন আমরা কাজ করবো, আমাদের ইন্ট্রোডাকশনে আমরা কি কি জিনিস কাজ করব সেই জিনিসটাকে আমরা ইন্ট্রোডাকশনে লিখবো, যেটা আমাদের একটা ডিটেলস ভূমিকা হবে। কিন্তু ইন্ট্রোডাকশনে কিন্তু আমরা সবটা নিয়ে কাজ করব না, কারণ আমাদের আবার ধাপে ধাপে আসতে হবে। তারপরে আমরা বিভিন্ন টেক্সট অনুযায়ী কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমরা পাচ্ছি, যদি আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্সটাকে বলে ফেলি, যেমন আমাদের মডার্ন
এলিমেন্টসগুলো কি কি কবিতার মধ্যে, তাহলে আমাদের মডার্ন লিটারারি থিওরি অনুযায়ী আমাদের ওই জিনিসগুলো আসবে যে এখানে ভার্সের কিংবা স্টাইলের ফর্মের কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই, আমাদের এলিয়েনেশন অনেক বেশি আসছে। তোমরা খুব লাকি, কারণ তোমাদের দুটো টপিক মোটামুটি কাছাকাছি, যেমন মডার্ন এলিমেন্টস, মডার্ন পোয়েট্রি অ্যান্ড এলিয়েনেশন, এই দুটো কিন্তু মোটামুটি কাছাকাছি। তো যারাই এই জিনিসগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করবে নেটে, প্রচুর ইনফরমেশন আমরা কিন্তু পেয়ে যাবো, কারণ মডার্ন এলিমেন্টগুলোর মধ্যে আমরা পেয়ে যাবো যে মানুষের সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস, মানুষের এলিয়েনেশন, সোসাইটি থেকে দূরে চলে যাওয়া, এবং সেই সাথে এক ধরনের হতাশা, এই সবগুলো এলিমেন্ট কিন্তু আমরা পাবো। এবং ফর্ম নিয়ে যে এক্সপেরিমেন্টগুলো, সেটাও কিন্তু আমরা পাবো। যেমন আমরা যদি অরুন্ধতী রায়ের গড অফ স্মোকিং পড়তে যাই, তাহলে কিন্তু আমরা পাবো খুবই ইউনিক একটা রাইটিং স্টাইলে কিন্তু এটা লেখা, এবং আমরা দেখবো এখানে কোনো সিকোয়েন্স মেনটেন করে লেখা হচ্ছে না, লেখাগুলো অনেকটা বায়োস্কোপিক পিকচারের মতো ব্যাকওয়ার্ড ফরওয়ার্ড এরকম করে মার্চ করছে। এই যে ইউনিক ফর্ম, এটা কিন্তু একটা মডার্ন এলিমেন্ট। এবং সেই সাথে হচ্ছে আমরা যখন সোসাইটি কোনো নিজেদের ফিট করতে পারছি না, সেটাও কিন্তু একটা মডার্ন এলিমেন্ট। তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা ধাপে ধাপে কাজ করবো, কোন টেক্সটে কীরকম হচ্ছে আমরা এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো লিখবো, এবং টেক্সট ওয়াইজ আমরা লিখবো যে কোন কোন ক্যারেক্টার কোন কোন জায়গায় ঢুকছে, এবং এক্সপ্লেন করবো যে এই ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা কি আমাদের ফাইন্ডিংকে, এবং অ্যাট লাস্ট আমরা সব কিছু নিয়ে একটা কনক্লুশন টানবো যে আমরা মোটামুটি কি জিনিসটা পেলাম। এবং সবার অবশ্যই একটা বিবলিওগ্রাফি দিতে হবে, বিবলিওগ্রাফিটা স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে যে কি কি টেক্সট নিয়ে এবং কি কি সোর্স নিয়ে আমরা কাজ করেছি। তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের টার্ম পেপার লেখার নিয়ম। টার্ম পেপার আমরা অবশ্যই A4 কাগজে লিখবো এবং এক পেজে লিখবো, এবং সবার শেষে সবগুলো পেপারকে আমরা একটা বুক বাইন্ডিংয়ে কভার পেজ দিয়ে সুন্দর করে 2টো কপি ডিপার্টমেন্টে জমা দিব। তো এই হলো টার্ম পেপারের আলোচনা। এবার আসা যাচ্ছে আমাদের টপিক ওয়াইজ কিছু আলোচনা নিয়ে। টপিক ওয়াইজ আলোচনায় প্রথমেই আসি হচ্ছে মডার্ন এলিমেন্টস ইন মডার্ন পোয়েট্রি। এতক্ষণ আমরা যখন কথা বলছিলাম যে আমরা খুব ভালো মতোই জানি ইংরেজি সাহিত্য কিন্তু যুগ ভাগ করে করে বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক্স রাখছে। In modern poetry, we will have some prominent elements as a sign of modernism. Sense of aloofness, alienation, communication gap, depression, at the same time confusion, and then sense of ancient or what to say, our historical sense, and at the same time it's a kind of reminiscence that what we had and what we don't have. These longings is a part of modern elements, and in modern poetry, in modern poetry you will have several parts. I have your detailed syllabus. Okay, here is the syllabus. Like you have 6 poets in modern poetry, and who are they? First, Whitman. Walt Whitman's you will have Song of Myself. We know Walt Whitman is considered the national poet of America, and this Song of Myself is a kind of, as it is already stated, that Song of Myself. The sense of belongingness is a prominent theme in this poetry. Here we will see the belongingness, at the same time I see, I write, I declare, all the activities are actually told by me and done by me. This me thing is a symbol and at the same time a characteristics of modernism. And the form is quite unique as a sign of modernism. And then we will have W.B. Yeats. There are several poems, and W.B. Yeats, Ezra Pound, T.S. Eliot, we know they are the prominent writers of modernism, or they can be said the precursor or prophets of modernism, because you will see a sense of longing, a sense of alienation, a sense of reminiscence very well dominated in their poetry. In W.B. Yeats' poem, for example, if we take The Second Coming or A Prayer for My Daughter, you will see, or Esther,
Byzantine. Here the theme are actually essence of history, essence of our culture, what we had, and at the same time a kind of alienation from the society. And we'll see the upcoming danger. In his poetry, the upcoming danger of future generation is very well stated. These things are a characteristics of modern poetry. And then we'll have Robert Frost. Robert Frost, all the poem of Robert Frost is actually a kind of short story, because it is written in basically blank verse and rhymed style, and at the same time we will have human psychology depicted there, like home burial or mending wall. You can see the communication gap, psychological problem, tension, a sense of belongingness, alienation, and at the same time a kind of love towards nature. They are the part of modernism. Uh, Difference between postmodernism and modernism is that nature is a kind of aloof in postmodernism, but in modernism the longing for nature and natural sense is a part of modern poetry. So in Robert Frost you will see the human psychological problem and also the human relationship, like in Mending Wall, the neighbor has said that good fences make good neighbors. So according to him, we have to keep distance, and it is the main motto of this modern world. And for this reason, people are getting aloof, they are becoming depressed, they are making themselves alienated from the society. As a result for this, all these tensions are arises. So this tension, this complexity, this crisis are the prominent theme of Robert Frost poetry. Then we have W.H. Auden and also Dylan Thomas, Seamus Heaney. All their poetry, you will have to in these authors you will have to touch the poems and you will explain as per the poetry, or you can describe it in a nutshell that all the poetry are dealing with this. So in modern poetry, first you have to deal with the modernism literary theory. It's very available in any book or online source. First you have to understand what is modernism, then it will be easy for you to trace out the modern elements. মানে প্রথমে আমরা কি খুঁজে বের করব যে মডার্নিজম জিনিসটা কি। আমরা জানি বিভিন্ন লিটারারি থিওরি কিন্তু সাহিত্যের মধ্যে কাজ করে, কালচারালিজম, হিউম্যানিজম, তারপরে হচ্ছে পোস্ট কলোনিয়ালিজম, এইরকম ভাবে মডার্নিজমও কিন্তু আছে। তাহলে মডার্নিজমের যেই এলিমেন্টগুলো, সেই এলিমেন্টগুলোকে আমাদের আগে ট্রেস আউট করতে হবে। যেমন আমরা যেটা বারবার বলছি এলিয়েনেশন, যে আমরা পৃথিবীর সাথে মিশতে পারছি না। যেমন আমরা যখন দ্য সং অফ মাইসেলফ কিংবা মনে করো যদি আমরা দেখতে চাই যে হচ্ছে টি.এস. ইলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের মধ্যে, এই সমস্ত কবিতাগুলোর মধ্যে কি হয়, আমরা দেখতে যাচ্ছি সবকিছু নিজেদের কেন্দ্র করে। বা যে আলফ্রেড পুরফোর্ড, এখানে যে কবিতাটার মধ্যে আছে যে ডু আই ডিয়ার ডিস্টার্ব দ্য ইউনিভার্স, মানে আমি কি পৃথিবীটাকে ডিস্টার্ব করতে পারছি, মানে আমি কিন্তু মিশতে পারছি না। সবসময় নিজেদের মধ্যে একটা কনফিউশন যে আমি কি আসলে অন্য সমাজের সাথে মিশতে পারছি, এবং এই সাথে আমরা মানুষটা অনেক বেশি রিকগনিশন পছন্দ করি, মিশতে পছন্দ করি, এবং এই জিনিসটা যখন আমাদের হয় না তখন আমাদের মধ্যে এক ধরনের কমিউনিকেশন গ্যাপ তৈরি হয়, কিংবা বলা যায় আমাদের কমিউনিকেশন গ্যাপের জন্য বা সোসাইটি ওই পরিমাণ মেশার জন্য কিন্তু এই টেনশনগুলো তৈরি হয়। ফলাফলস্বরূপ আমরা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই, ডিপ্রেসড হয়ে যায়, এবং সেই সাথে আমাদের ঐতিহ্য সচেতনতা, যেটা আমাদের পুরাতন কথা মনে করে স্মৃতিকাতরতা, এই জিনিসগুলো আমাদের মধ্যে অনেক কাজ করে। এবং মডার্ন পোয়েট্রির মধ্যে অবশ্যই ফর্ম এবং স্টাইল নিয়ে কিন্তু অনেক এক্সপেরিমেন্ট হয়। তো আমরা এই স্টাইলিস্টিক ফিচারগুলোকে একটু খেয়াল করব। তারপরে হচ্ছে আমরা মোটামুটি সব কবিদের কবিতাগুলোকে নিয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করব যার এই টপিকটা আছে। তো 6 জন কবির যখন কবিতা নিয়ে আমরা আলাদা করে আলোচনা করব এবং ক্রিটিক্যাল রাইটিং এ যখন এই পার্টগুলো বের করব, it will be a excellent term paper. If you work a little bit hard, I think it will be a source of your good work for the future academic life. যদি আমরা এটা নিয়ে ভালো কাজ করি তাহলে ফিউচারে কিন্তু আমরা এটা নিয়ে ভালো একটা সাবমিশন করার মতো এলিমেন্ট আমাদের হাতে থাকবে। তো এই ছিল হচ্ছে মডার্ন পোয়েট্রি। দেন আমাদের যে
আছে সেটা হচ্ছে এলিয়েনেশন ইন মডার্ন নভেল। এখন আমরা অলরেডি কিন্তু বলছি যে লিটারারি থিওরিতে আমাদের যে মডার্নিজম নিয়ে কাজ করে সেই মডার্নিজমে কিন্তু এলিয়েনেশন মডার্ন এলিমেন্ট হিসেবে খুব প্রমিনেন্ট। এলিয়েনেশন বলতে আমরা কি বুঝি? Alienation or a sense of losing from the others or aloofness from the society. What is that? It is the dealing of our crisis, emotional crisis, that when people wants to belong to the society or the majority but they are unable, the sense of aloofness, sense of identity crisis, it creates the alienation. So alienation is a kind of emotional crisis. Here in a modern novel you have 5 authors. Who are they? Ernest Hemingway, and the text is The Old Man and the Sea, one of the most renowned work on modern novel. This single piece is a masterpiece of alienation. Then we have Golding's Lord of the Flies, another good example. Then Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter, Aldous Huxley The Brave New World, Double Sartre's Nausea. I would like to describe it in short. First, Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea. In this text you will see a alienated fisherman, Santiago. This fisherman is so aloof from the society that all his doings, all his whereabouts are not even asked by others. Only a little boy is the sole company of this person. So this huge or giant fish which he cast and then was unable to take it to the shore. What was the? But he tried his best. Why was that? Because this work would have bring him some recognition, and we all know recognition is a good source of crossing the barrier of your alienation. We see Santiago alienated, very aloof in the sea, his struggle, and all this struggle is actually symbolic journey. It's not only his journey in the sea, it's also his journey in the life. Then we'll have The Lord of the Flies. Here we'll see after a plane crash, all the boys, a group of small boys are living in a world, and then some of them become totally savage, and because of their savage or barbarian nature, some like Piggy, who are the victim, and also some who have some good senses are suffering. So what are the alienation here? We see the civilized boy, educated boy becomes barbarian, and at the same time they become wild, and as a result some person who are weak, as in our society some are weak and some are strong, the weak ones becomes the victim and they become aloof. As a result, the Lord of the Flies or the symbol imaginary beast arises. This is the tension between the modern world and our sense, because whenever we are trying to merge ourselves or we want to recognize by the society, some barbarian force hinders us. So in this novel you will deal with this emotional crisis, and you will show the difference between the savage boys and at the same time the boys who are suffering and who are, because we at last of the novel we will see only one person, one boy is able to escape from this savage state, others are not. Here comes the alienation. Then we'll see The Scarlet Letter. It is another source of black alienation, I will say. The protagonist and the main symbol, the Scarlet Letter. This Scarlet Letter is the prime symbol of alienation. Why Pearl is born? Why this adultery happened? We have to consider this very critically, and at the same time we have to see it from a different perspective. Their way of living,
their purgation, their sufferings, and their treatment towards the society. And at the same time, why society make them outcast, why society punish them so far, and why this scarlet letter becomes inevitable to par. You have to discuss all these critical answers. Par is a symbol of this result of this alienation, and as at the end we see, though they become a little bit acquainted with the society, but a sense of aloofness is prevailed in this text. Then Brave New World, it is another supreme example of alienation. If we see in our modern era, technology is actually snatching us from our previous life. We say we are engaging our time in social media, but social media is actually making us unsocial. And here the author has expressed his fear of what society, technology will make us. In future, technology, when the state will have our power and technology will encompass all our time and our right, we will have nothing personal, all will be given to others. As a result, we will have nothing common personal, rather we will become an object. And this treatment, this fear is treated very well in this Brave New World. And last, in Nausea, we'll see the same we'll see the same tension, the sense of crisis, personal crisis, and at the same time we'll see the historian's struggle about his subject and about his life. So all this in all these five texts, you will have to trace out the elements of alienation. We will discuss it through the protagonist, at the same time other characters, and you will describe about the theme, and then it will be easy for you to make it lucid, and even when you will do it text by text, it will be easy for you. The last topic is South Asian and African literature. Now, the South Asian and African literature, our topic is women's treatment in South Asian and African literature. Here again, it will deal with the feminism literary theory. You have to go through feminist point of view a little bit, and at the same time you will have to deal with culture studies, so it will be easy, and at the same time it will enrich your topic. So why I am saying feminism, because when we will see the women's treatment, as we can see generally in the society, women are considered inferior race, and as a result they are the victims, and at the same time they are the source of, they are the target of oppression. In Soyed Waliullah's Tree Without Root, we will see several women characters like Rohima, Jamila, Tonu Bibi. In Rohima, we will see giant human force. She has very good physical structure, and at the same time she is very powerful, but in emotional or in mentality she is very dominant. She is not dominant, she is very amicable, and at the same time she is very understanding. Whatever society and religion impose on her, she is ready to accept it. But on the other hand, we find Tonu Bibi and we find Jamila, the strongest woman of the entire village. Jamila is a silent rebel in this text. Though Mojid tried to capture all her wills, though he tried to make her like Rohima, but Jamila's silent protest by throwing his leg or by showing tantrum and not doing the works which she is asked for is a kind of rebellion. And at the same time we see Tonu Bibi, who is a victim. So all the women and their suffering,
their treatment, their society's perspective, and at the same time we see that women don't have a strong voice. Rather, they are it's চমৎকার একটা প্রবাদ আছে বাংলায় বলি যে বলা হয় যে মেয়েরা নিজেদের চোখে দেখে না, মেয়েরা দেখে যা তাকে সমাজ দেখায়. So what society makes us see, women actually see them, and for this reason they become a object, not as a human being. তো আমরা যখন সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ ট্রি উইদাউট রুটসটা নিয়ে কাজ করব, আমরা এই ক্যারেক্টারগুলোকে আলাদা করব, জমিলা ক্যারেক্টারটাকে নিয়ে আমরা আলাদা করব যে কোন জায়গাটার মধ্যে প্রোটেস্টটা হচ্ছে. Then we will have Arundhati Roy's God of Small Things, another epitome of women's character treatment, because here we will see the three women character. One is Ammu, as she has no name in this text. She is a kind of rebel, and at the same time she is a kind of sufferer. We'll see that society is considering her prostitute because she is engaging in a relationship with a lower caste baluka, and at the same time she is maltreated by her family, by her husband, and at the same time even in police station she is humiliated and molested, because when she is trying something out of the box and she is trying to break the norm of the society, it is considered indecent and she is considered as a bad woman. So then we will see the writer or the twin, one of the twin who is a girl. She is also considered not a good woman because of her unique character and at the same time because of her protest, and we will see that what society is trying and what her childhood trauma is has made him. So then we will see the grandmother or Ammu's mother. She is the perfect example of what society tells a woman to be. She is the example of what is told and what a woman should be according to that society. So we'll see three different perspectives of women and how they are treated. When a woman is considering and abiding all the society's norms and regulations, she is considered as a good woman. Her life becomes a little bit easier. When she is a rebel, she becomes a victim, and all this treatment and the society's harsh characteristics we will see in the different women characters in the God of Small Things. Then in Kazi Nazrul Islam, our national poet or rebel poet, we see his treatment of women is always very unique, and he is a preacher of equity and equality. In this poem, when you will talk about the woman characteristics, we will see a sign of hope, and at the same time he has also tried to show that what women should have and what they are not having. So you will mention the poems and at the same time the poet's point of view towards the woman. Then these three authors belong to this Indian subcontinent. So they are dealing with the South Asian literature's part, women's treatment according to the South Asian literature, and then the last two are from African literature. Irrespective of the continent's barrier, we'll see the same treatment towards women. খুবই মজার বিষয় যে আমরা দুটো কন্টিনেন্ট নিয়ে একেবারে দুটো মহাদেশ নিয়ে কাজ করব, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে ট্রিটমেন্টটা কিন্তু আমরা একই রকমই পাবো. দুইখানেই কিন্তু আমরা পাবো যে দুটো লিটারেচারে মেয়েরা ভিকটিম বা অবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে. দে হ্যাভ নো রাইট, দে হ্যাভ নো ভয়েস, অ্যান্ড দে শুড নট হ্যাভ এনি ভয়েস. এবং চিনি অচিভের থিংসফুল পার্টে যখন আমরা কাজ করব, উইল সি দ্য হিস্ট্রি, the cultural privileges, power, manliness. It said that Chinua Achebe has murdered women in his writing. Why is this? When he was trying to make Okunoko the protagonist, the hero, at the same time he also showed him his merciless treatment towards his
woman. Even in the pitch week, he has beaten his wife very harshly, and taking several wives, maltreating them is very common, and it seems very prominent that though the emotional or psychological crisis is well described in this text from the other male's perspective, but women are neglected. Only the women priests, who is a symbol of mother goddess, she is an exception. Others women are considered as an object. They have no voice and they should not have some voice. So you will see woman is also a victim, and also they are becoming very exploited in this text. And the last text is Petals of Blood. Here we will see the Momo rebellion, and here Wanja was the main woman character you will see in this text, and you will see that same kind of exploitation, same kind of suffering, but at the same time we will see in all this text that there are some exceptions. They are trying to reform the world, they are trying to change the outlook of society and the treatment of women by society. So when we will treat the topic about treatment of women in South Asian and African literature, I would like to request you have to make it in several segments. First, what is it? I mean, what is the present condition? What are the women characters, how society is treating them, and how they are suffered, and what are the exceptions, who are the powerful women who are trying to change it, and how society is perceiving them. I mean, when a woman is trying to change the world, how our society is trying to stop her, or how the society is accepting her. So that will be your topic so far. So at last, after describing all this topic, I would like to say, when you will write a term paper, you have to go through some literary criticism or literary theory, so it will enrich your term paper a lot. And of course you have to go through the text several times, or you have to understand what the main theme or what are the underlying tone or message of this text. আমরা যদি টেক্সটগুলো সম্পর্কে খুব ভালো আইডিয়া না রাখি, তাহলে আমাদের টার্ম পেপারটা গদবাঁধা একটা টার্ম পেপারে পরিণত হবে, এবং ইন ফিউচার আমরা যারা আরো একাডেমিক্যালি নিজেদের ক্যারিয়ারটাকে আগাতে চাচ্ছি, তারা কিন্তু এটাকে অন্য কোথাও ব্যবহার করতে পারবো না। তাহলে প্রথমে যে জিনিসগুলো আমরা যদি মোটামুটি মোটা দাগে ভাগ করে নিই, তাহলে আমাদের প্রথমে যেটা কাজ করবে, আমাদের মডার্নিজম নিয়ে একটু আইডিয়া ভালো রাখতে হবে। মডার্নিজমের ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো আলাদা করে যখন আমরা নিব, তখন মডার্নিজমের ক্যারেক্টারগুলো কি কি আছে, টেক্সটে কি কি বলছে, এই দুটো নিয়ে কাজ করব হচ্ছে আমরা মডার্ন পোয়েট্রি নিয়ে। প্রথমে লিটারি থিয়েটার নিয়ে একটু আইডিয়া রাখবো, এবং দেন পোয়েট্রিগুলো নিয়ে। তারপর মডার্ন নভেলের ক্ষেত্রে আমরা নভেলগুলোর আন্ডারলাইন টোনটা খেয়াল করব, আমরা থিমটাকে ক্যারেক্টারের সাথে মেলাবো, এবং সেখানে আমরা অ্যালিনেশনটাকে খুব ভালোভাবে বুঝে যাব, এবং শেষে আমরা একটা ফাইন্ডিং নেব। এবং সাউথ এশিয়ান অ্যান্ড আফ্রিকান লিটারেচার আমরা কি করব, আমরা উইমেন ক্যারেক্টারগুলোকে আলাদা করব। তারপর সোসাইটি মেয়েদের কিভাবে দেখছে, মেয়েরা কিভাবে নিজেদের সোসাইটির নর্মগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে, বা কেউ কেউ প্রতিবাদ করার চেষ্টা করছে, আমরা এই জিনিসগুলোকে আলাদা করার চেষ্টা করব। মোটামুটি আমরা যদি এগুলো নিয়ে একটু ভালোভাবে কাজ করি, একটু সময় দিয়ে, আশা করি খুব ভালো একটা রিসার্চ ওয়ার্ক তৈরি হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের আজকের প্রেজেন্টেশন। তারপরও যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে, তোমরা কমেন্টে বলতে পারো বা জানাতে পারো, আমি চেষ্টা করবো অ্যান্সার দেওয়ার। আর পরবর্তী সাবমিশন ডেট অলরেডি দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেই সময়ের মধ্যে আশা করি আমরা টার্ম পেপারগুলো কমপ্লিট করতে পারবো। তো দ্যাটস অল, গুড বাই।